Yeah. Okay, recording has started. So yeah, let's start with second question. ஏன்னா எத்தனை பேர் வந்து முடிச்சிருக்காங்க என்னன்னு நமக்கு தெரியல. So Okay, sir. let's proceed. Yeah. Yes, sir. First, we will understand the question, sir. Same, I mean, first question, இது வந்து similar to first question, sir. Okay. You have a list of numbers in ascending order, but with duplicates. Remove the duplicated, append slash at the end for each duplicate removed, sir. So, we need to get the input as list, sir. So I created the two empty lists called new list and duplicate list. Here I want for getting the input list and declare the number where I declare the variable n, sir. In that I will append the one by one element into the input list, sir. Okay. This portion is for getting the input from the user, sir. Next, we want to the list in the ascending order, sir. So I shorted the input list, sir. In case the users give it in the descending order or anything else, we need to short that, sir. So I can first short the list, sir. Then Okay. for my verification, I will print the input list, sir. Then what I do is I created the new list, sir, because if I loop through the input list, if the element is not in the new list, I will append to it. Why? Because for identifying the non-duplicate element and duplicate elements, which is repeating. For that, I will created the new list and also the duplicate list. If the for example, we will give the input as 1, it is not in the new list new list, sir, so it will append to it. Then again, if I will type the enter 1 in the input, it will store into the duplicate list, sir. For that, I will create the two list. Then we need to add this symbol at the end for the duplicate elements. Here we can remove this 3, then this 3. So 1, 2, 3, 4 duplicate key in this input, sir. So finally there is the 4 dash in the at the end, sir. For that, I will again call the loop for that, sir. Okay, that does make sense. So வேற யாராவது டிஃப்ரெண்டான ஏதாவது அப்ரோச் வச்சிருக்கீங்களா இதே கொஸ்டினுக்கு? Can I run it, sir? Yeah, sure. Yes. 1 second. Here is that, sir. 1, 2, 3. There is 4 duplicates, sir. So finally the 4 dash in the ends. Okay. Yeah. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Blah blah blah. Okay. Yeah, sure. That's fine. Yes, sir. The same problem is the second problem, sir. But we need to print it in the descending order, sir, in the output, sir. Okay. Yes, sir. For the same method, sir. But first I need the first I short the input list in the ascending order. Then we need to print the output in the descending order, so that again I will short the list in the descending order, sir, so that we can easily print out
print the output in the descending order. So this is the one extra logic here. Okay. Yeah, then you're appending the list. That's fine. So you have sorted on the first ரெண்டு problem முடிஞ்சு. Yes, That's sir. good. So வேற யாராவது தேர்ட் ப்ராப்ளம் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஹரி, டேனியல், சிவகார்த்திகா, சிவசபிதா, வேற யாராவது? ஹலோ, ஹலோ கைஸ். யா, சொல்லுங்க தீபிகா. யா Sir, I have done, sir. Day 10, problem 3, done, sir. யா Yes, sir, I have done. ஷூர். Yes, Could sir. you Can I explain? share? Yeah, sure. Can you give me a couple of minutes? I will share. Yeah, sure. Is it visible, sir? Yeah, it's visible now. So, input is actually two list. Answer must be the reverse of its sum. அதாவது இப்போ 1 2 3 is first list and 5 6 7 is second list. 1 2 3 if we reverse it, it's 3 to 1, and 5 7 6 if we reverse it, it is 7 6 5. Together Okay. if we add, it is 1086. We must print it as 6801. So that is the problem statement. Yeah. I hope I'm clear with the problem statement. So here in line 9, I'm line 8, I'm getting the user input, and in line 9, I'm making it as a list, and then I'm reversing the first list in the line 10. Similarly, I'm doing with the list 2. Now, here I calculated the length of both list, and I have initialized two variables, number 1 and number 2, just to calculate this one. I mean this required one. Reverse Okay. of. So, so here in line number 22, I have initialized a for loop to calculate it. So the number 1 was initially 0. Now what will happen is I'm iterating is like in the I'm sorry, I'm blabbering. No, Here that's fine. in the for loop, I'm iterating using a variable number. So the number will have each value present in the list at a particular iteration. So I will be eventually adding it to it, so that it will become, for example, if it is 1 2 3, it will, for the first iteration, number will contain 1, and the number 1 will become 0 plus 1, so it is actually 0. It is 1. So similarly we will get 1 2 3 out of it, and similarly for the list 2 we will get 5 6 7 out of it. Then sorry,
I'm sorry. Actually, we have reversed it, so we will get it as 321 and 765. I'm sorry, I'm just blabbering. So here in the line number 28, we are just adding both. So Okay. when I add, I will get the number. I mean, I will get the sum as 1086, and now I'm converting it into string, and Okay. then and then I'm just appending each and every character to the list using a for loop in the line number 34, and then finally I'm printing the output. I hope I'm clear. Yeah. Like இதே கூட you can start to run, but like step by step run பண்ணி output so that everyone can understand. Run it step by step. Set a Do you? marker and run it step by step. Okay, where shall I set, sir? Yeah, at the end or on the second Line for number loop 22. அப்புறம் yeah, that's fine. Okay. And here in Yeah. line number 26, then maybe here in line number 28, then And the last for loop, yeah, that should be. line number 35. Yeah. Okay. Shall I go with the same numbers? Yeah, sure. Or actually, you can try a different number so that people will Okay. understand better. Okay, then you give me, sir. Let's say 532. 532. 32. Yeah. That's it. I mean 532. Okay. Yeah. And in our number, you can assume it as 734. So the answer should be 672, right? How can I hide this particular one? I don't. Like you can just start running. It automatically, I think, sets up. Yeah. Yeah, continue. Here. Give a continue. Yeah. No, give a continue there. Yeah. Oh, debug configuration Python select பண்ணுங்க. Yeah, try running. Okay. So I think I need to start from beginning. Okay, or just give it a full run. I think breakpoint set பண்ணா. I don't know what settings you have set it up, but we don't want to drag on time or தெரியலையே. I mean, can someone help me? Like, I haven't done this before. So, how to debug and run? I have set it breakpoints. Can someone help? Yeah, Daniel, you did it last time, right? Sister, Yeah, you can guide her now. that play button near the problem key. This one? Yes. Okay. Drop down button. Okay. Debug file. Debug file. Debug Python file. Okay. Yes. Thank you. So the number was 5, 3, and 2 for the first list, and Yeah. 734, I guess. Am I right, sir? Yeah. Anything. Yeah, let this be a random number. So Here in the basic. list one, it has got appended as 2, 3, 5 because we have reversed it here in the line number 10. So the Yeah. 532 has become 235. Okay. Now the list 734 has become 437 because we have reversed it as well in the line number 14.
Now, Yeah. So now number 1 and number 2 are currently 0, and it is now standing in the line number 23. So current value of number is 2 because in the first list our first element is 2, right? So 2 is stored in number, and yeah. So I think I should give continue. Am I right? Yeah. Uh, Now the number 1 has become 2. Can you see? What has happened is in a number 1 the formula is number 1 into 10. Previously the number 1 was 0, into 10 makes it to be 0. Okay. Plus previously 2 was there in number. So 0 plus 2 it has become 2 and it has been assigned here. I hope I'm clear. If not, next iteration we can make it clear. So now currently number has iterated to 3. So now what will happen is here in the line number 23, number 1 into 10, which means 2. 2 into 10 is 20, right? 20 plus this number 23. So it will become 23. Can you see? Here it has become 23 and now we have 5 in the number, and again if I run it will become 235. So the value given was 532, now it has become 235. So similarly it will happen for the next loop as well. Currently the number value is 4. Number 2 value is 4 and it will get added to, it has completed one iteration and it will become 43 and then it will become 437. So I hope I'm clear here. Do anyone have doubts until here? I mean, I'm sorry, I don't know whether I'm explaining it right or not. So No, just you making are sure. doing well. You are doing pretty well. Go on, go on. Thank you, sir. So now what will happen is now we have number 1 and number 2 in the reverse order. So now we need to sum it up. So it will get sum it up here in this line. Yeah, here did you see the number? Yeah. So it is 7 plus 5 is 12, 1, so 7, Yeah, 6, yeah, 7, 2 670. is its sum. Correct. Now what will happen is now it will iterate through this whole. Now I have converted this integer into string in the line number 32 so that I can iterate over it and easily get values. I need to print this as 276, not 672. So I'm just iterating over it and printing it as and also I must print it as list. So that is why I'm using this method. So now what will happen is here, what is this number? I. Where is I? Yeah. Can you see 2 is there in I? Because our last digit is 2. I have iterated in reverse manner. Limit is the length of the string. Length of the string is 3, right? So 3 minus 1 is 2. So from 2, it will go until the end. Minus 1 means it will go until the end. Then minus 1 means it will decrement. So now currently 2 is in I. Can you see? 2 is in I. Now what will happen is this 2 will get appended to the final list. If I give continue, you can see. Can you see? 2 has got appended to final list. And now if I give continue, same things will happen. 7 has got appended to final list. Oh, sorry, No, you're right. You're right. Go on. what happened? Suddenly it got disappeared. That's fine. I mean, like நீங்க next run நல்லா இதுவா இருக்கு. The point is last stepல like you need not put a for loop இதெல்லாமே தேவையில்லை. நீங்க ஒரு string element நீங்க லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணனும்னா you can simply write it as list of string of that number dot reverse. I was not aware of that, sir. Okay, just in the terminal, just try it. Like put as list of str of 341. Try it in the terminal. Terminal.
I mean, still I haven't got this answer, so That's fine. I mean, you have explained the concept everywhere. That's fine. Actually have got the answer. You can see that 672 276 are converted. yeah. Try list of STR of 276 List of STR Istria. of any number. Just give any number. Yeah. I have experienced this in. I don't understand what is this. Actually, I tried converting the whole list into string, but I got an error message stating list cannot be converted into string or specific data type. So that's why I landed up at this method. Oh, okay. I mean, Spider Love, basically, when I used to try, I used to do this. I don't know where I'm missing it. That's fine. If what you have done is perfectly fine, then absolutely good. No worries. But So, yeah. actually, a list of STR of, sir. It's worked for me. Actually, STR of, we have given the number, la, sir. A single kurta, we will get list, I think. List Yeah. of STR of. Should I type this in the terminal? இல்ல ஸ்ட்ரிங்ல கொடுக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை. You are literally giving it in the form of a string. So str of a number would Actually, automatically. I have stored in a variable, sir. Variable which I have written like this list of STR of variable. எனக்கு work ஆச்சு sir அது. Oh, okay. I do get the problem. Okay. I don't know why it doesn't work on a single statement, because typically it does work. I don't know what has caused the confusion. But yeah, the point is இப்படிதான் convert பண்ணணும். அது absolutely fine. So நீங்க fourth problem பண்ணியிருக்கீங்களா? Yes, sir. Oh yeah, Hari. Yeah. Sir, I think it's wrong, sir. Because after adding the two numbers, it's getting 276, sir. Actually, the expected output should be in the form of 2, 6, and then 16 should be in like what means. அவங்க கொடுத்த கொஸ்டின் படி, அதாவது இப்போ மேலே கொடுத்துருக்காங்களா சார், இன்புட் லிஸ்ட் 1 இன்புட் லிஸ்ட் 2ன்னு மேம் கொடுத்தவரில் வந்துட்டு 1 2 3 அண்ட் லிஸ்ட் 2ல வந்து 5 6 7 இருக்குல்ல சார், அதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது 10க்கு அதிகமான வேல்யூ போயிருச்சுன்னா நம்ம வந்து அதை தனித்தனியாக பிரிக்கணும் சார். இங்கே வந்து 3 and 7 இருக்குல்ல சார், லிஸ்ட் 1ல லாஸ்ட் நம்பர் 3, லிஸ்ட் 2ல லாஸ்ட் நம்பர் 7 இருக்குல்ல சார். ஸோ ஆன்சர் வந்து 10 வரும் சார். ஸோ அவங்க வந்து ரெண்டையுமே பிரித்து தனித்தனியாக போட்டிருப்பாங்க சார். 0,1 அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. பட் தீபிகா கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர்ல it's actually adding. Okay, now I understand. I mean, yeah, I got it. Sorry. I mean, I don't know what happened. So would I'm you sorry. propose a solution then? Problem என்னன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுது sir. I mean, here 7 plus 3 is 10. That 10 is here. Yeah. Am I right? I mean, this 2 plus 6 is 8, so the whole 8 is here. 10 2 digit போகையில we need to give that whole 2 digit. We should not carry it over like we do the whole addition. Am I right? Yes. Sorry for that, I will change. Okay, yeah, sure. Last stepல இப்ப add up இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Last stepல you have to focus on that. Shouldn't be a problem. So 1 to 10 வரைக்கும் variance இருக்கு. Like ma'am சொன்னது வந்து you have to like put it as a 1 to 10. Where sir? இல்ல இப்போ நீங்க அப்போ அவுட்புட் வந்து லைக் 6801 வரணும், கரெக்டா? சோ எங்க இப்போ 10 ப்ராப்ளம் இருக்கும்? ஈவன் ஐம் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ் ஃபார் a second. இங்க வந்துட்டு லைன் நம்பர் 22ல நான் வந்துட்டு எப்படி பண்ணிட்டேன்னா லைக் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க சார். இந்த மாதிரி ஐ மீன் இந்த மாதிரி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கணும்னா ஐ ஷுடன்ட் ஹவ் ஆடட் லைக் திஸ். ஒரே ஃபார் லூப்ல இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற இந்த டிஜிட் நம்பர், ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் 3 பிளஸ் இந்த டிஜிட்
ஸோ ரெண்டு லிஸ்ட்லயும் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் இது கரெக்டா இண்டெக்ஸ் Yeah. 0ல இருக்கு ஸோ ஐ மஸ்ட் ஆட் திஸ் அட் அ டைம் Okay. So instead of reversing it, yeah, I know get the point. instead of So doing final, a whole yeah. I process mean, literally after this first instead reverse. of just adding both together ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஒரு லூப்ல ஐ திங்க் ஐ நீட் டு டூ திஸ் இல்ல மேபி இல்ல இங்க ரிவர்ஸ் பண்ணாம பண்ணணும் அவ்வளவுதான். லிட்டரலி 3 to 1 plus 765 டைரக்டா ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். ஓகே சார் நோ டு யூ கெட் த பாயிண்ட்? இப்போ லைக் நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு 2 3 லைக் அந்த இது அப்படியே லிட்டரலி ஹவ் ரிவர்ஸ்ட் அண்ட் தென் ஆடட் இட், ரைட்? கொஸ்டின்ல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா யூ ஹாவ் டு வெயிட் print the sum also as list in reverse order. ஓகே ஓகே யா ஐ மீன் ஐ திங்க் வாட் யூ ஹரி அப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் சொல்லுங்க, எந்த கேஸ் அந்த இது இஷ்யூ வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க ஆட் பண்ணக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து 10க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இஃப் கண்டிஷனில் கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து அந்த ஆன்சரை வந்து நம்ம கேரி அண்ட் ரிமைண்டரால் பிரிச்சுட்டு தென் ஷீ கேன் ஆட் இட் சார். நீங்க சொல்றது ஃபைனல் ஆன்சர் கரெக்டா? எஸ் சார். லைக் அந்த 1086 ஸ்ப்ளிட் பண்றத பத்தி சொல்றீங்களா? ஆர் கிவ் a random data where it fails, give us a like input. I have sent in chat sir. Okay, if added list is greater than or equal to 10, remainder equal to add list mod 10. Okay, carry. Okay, add dot append dot carry. Yeah, that's fine. எனக்கு என்னன்னா ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் எங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஃபெயில் ஆகும்னு தோணுதோ சொல்லுங்க. இல்லை சார் டெஸ்ட் கேஸ் எங்கே ஃபெயில் ஆகும்னு கேட்குறீங்களா சார்? ஐ மீன் நான் இதை அகைன் ரன் பண்ணி ஒரு கேஸ் வேணா காட்டுவா சார். No, yeah, that's fine. So I'm just curious. எங்க வந்து கரெக்ட்டா இருக்குன்னு அது அதான் சார் எல்லாருக்கும் இப்போ புரியும். நம்ம லைக் 1 2 3 இல்ல இல்ல and எனக்கு இன்னொரு புரியுது. லிஸ்ட்ல வந்துட்டு எனக்கு இப்போ புரியுது. Yeah, give a test case. ஸோ அகைன் செகண்ட் லிஸ்ட் வந்துட்டு மேபி Yeah, press and enter and try to give a. இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணி ரன் பைத்தான். debugging. That is a huge complication here. Or Hari, நீங்க வேணா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஸோ சார் இப்போ வந்துட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா சிங்கிள் டிஜிட்டா வரும்ன்ற பட்சத்துல ஆன்சர் கரெக்டா வரும் சார். ஆமா. இப்போ வந்துட்டு carry over let's say வந்து 9 okay I'll tell a input. இப்போ 1 2 3 இருக்குங்களா சார் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட். செகண்ட் லிஸ்ட் வந்துட்டு 1 2 1. இல்ல அதான் நான் ஒரு இன்புட் சொல்றேன். That's fine. Put it as a 999 and 888. Yeah, Pavitra. So we have to consider it as a whole number, sir. Okay. So we shouldn't just add a 1 with 1. It's like we have to take 1 2 3 as a whole number and 1 to 1 as a whole number. Then we have to reverse it and add it, sir. அவங்க ஆட் அப் பண்றதும் அதே தானே. she is considering ஏங்க மல்டிப்ளை 10 நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரியுதா? இல்ல அவுட்புட் இப்ப எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் it is taken as a whole input whole number sir. Yes sir, I'm saying that. Oh okay, now I get it. Okay, புரியுது. So but ma'am அப்படிதான் ஸ்டேட் பண்ணாங்களா இண்டிவிஜுவலா? you have to in a list print the sum as a list in reverse order, add two number represented. Okay, இந்த கொஸ்டின் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா இருக்கணும். பட் எனிவேஸ் யூ கைஸ் ஆல் காட் த பாயிண்ட்ஸ் ஐ பிலீவ். இது அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கலாம்.
நீங்க சொல்ற அப்ரோச் எனக்கு புரியுது, பட் யா தட்ஸ் ஃபைன், நோ வரிஸ். ஸோ யா லைக் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் யார் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னீங்க? இது ஃபர்ஸ்ட் திங். தீபிகா அது புரியுதா? புரியுது சார். ஐ மீன் அதான் லைக் இப்போ 7 + 3 is 10, the whole 10 is here. அதானே சார்? ம். இஃப் ஐம் ரைட், அங்க எஸ் அந்த இது கோட் ஹரி கொடுத்தது என்னன்னு புரியுதா? ஃபேட் லிஸ்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 10. சார் நான் அதை மீன் ஜஸ்ட் ஸ்கேன் தான் பண்ணேன். நான் அதை கரெக்டாக ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். மேபி ஐ வில் ஒர்க் ஆன் இட் லேட்டர். ஓகே, ஷியோர். திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் எல்லா இடத்துலையும் ரிமைண்டரும் இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக, டோட்டல் நம்பரோ இல்லை நீங்கள் எல்சிஎம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஹெச்எஃப்ஓ இல்லை எதுவாக இருந்தாலும். இது இந்த ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஸ்னிப்பெட் இது. லைக் இது எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ கைஸ் பெட்டர் நோ இட் லைக் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். So when you're playing with numbers, this snippet will be really useful. So moving on to the fourth question. So இது வந்து கொஞ்சம் sounds tricky, but இங்க யாருக்கு தெரியும் என்னன்றத பார்க்கலாம். So fourth one நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா? Yes sir. Yeah, you can move on with the fourth, or anyone else. நீங்க ஒரு question explain பண்ணியாச்சு. வேற யாராவது? ஹரி, நீங்க ஃபோர்த் ஒன் பண்ணிருக்கியா? எஸ் சார். அப்ப நீ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. ஷூர், யூ கேன் கோ அஹெட். Thank you. So in the question, first of all, it is given in the format of array. Okay. So I am getting it. First of all, I declared it in arithmetic in function, sir. And if I go down, I have given the inputs. Input வாங்குறத தான் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கால் பண்ணியிருக்கேன் சார். அர்த்தமெட்டிக்ங்கிறத கால் பண்ணியிருக்கேன். கால் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே வருது சார். மேலே வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஸ்டாக்குங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டு எந்த ஒரு வேல்யூமே இல்லாத லிஸ்ட்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அதில் ஃபார் லூப்பில் போட்டு அந்த இன்புட் அரேயோட லென்த் இருக்குல்ல சார், அது வரைக்கும் நான் வந்து லூப் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்புட் அரே ஐ வந்து, அதாவது ஃபஸ்ட்டு இன்புட் வந்து டிஜிட்டாக இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து if it's a number, then int of number you are converting. நான் அப்பன் பண்ணிருக்கேன். String வந்து you're converting a string into an int. Integer. சார் அண்ட் நான் அப்பன் பண்ணிருக்கேன் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து எல்ஸ்ல வந்துட்டு சார் கேன் ஐ ஷோ இட் இன் இது ரன் பண்ணிட்டு காமிச்சிடும் சார். எனக்கு லைக் குழப்பம். b is equal to stack.4. Okay. Input, sir. Set up breakpoints and you can explain. That would clarify. ஏன்னா இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. Or go on. Later I'll state my points. I have given the input, sir. Now I am splitting it and mapping it into a string, sir. In a input array str variable. Then I am calling arithmetic function, sir. Okay. Then
I have declared a stack equal to an empty list, sir. Okay. Then it's going to for loop. It converting the digits. Sorry, Okay. the array. Sorry, string into integers, sir. And then Okay. appending it into the stack. Oops. Okay. Then it's continuously doing each and every numbers, converting the each and every string into integers. Hmm. After doing it, if I get 2 then I get plus, sir. So I else statement will get started to get executed. The லாஸ்ட்ல இருக்க 2 வேல்யூஸ் வந்து பாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சார். அது வந்து நான் பிங்கிற வேரியபிளில் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டாக் டாட் பாப் அண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்டாக் டாட் பாப்னு வச்சிருக்கேன் சார். இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ கிடைச்ச இன்புட் அரே எஸ்டிஆர் அரே வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணணும் சார். Yeah. So it getting added and store it in the result as Stack of 0. Okay. yes, sir, 5, sir. Then once again it will do for loop, sir. இப்போ அடுத்து வந்து இதா இல்லை சார், அதாவது எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கு, மைனஸாக இருக்கு. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பாப் பண்ணுது சார். ஒரே நிமிஷம் ஸ்க்ரால் பண்ணுறீங்களா கீழே? சார். ஸோ பிஎன்ஏ ரெண்டு ஸ்டாக் இருக்குல்ல? ஓகே, இனிஷியலா 2 இருக்குது. ஓகே, yeah, sure, go on. Yes, sir. Yeah, I get it. It's getting subtracting and appending into the stack, sir. தென் இதில் இருக்க எல்லா இதுவும் முடிஞ்சிச்சு சார். ஸோ அதனால வந்துட்டு ரிசல்ட் வந்து முடியல. 5 இன்புட் 5. சார் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம 10 ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து 10 2 இருக்கு சார். ஸோ அது வந்து அப் அண்ட் ஆகுது சார். 10 அப் அண்ட் ஆகுது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டான்னு பார்க்குறது சார் ஒவ்வொன்றையும். ஆனால் எஸ் டிஜிட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். 10ங்கிறது டிஜிட் சார், 2ங்கிறது டிஜிட், 3ங்கிறது டிஜிட். பட் ப்ளஸ்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் சார். ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் வந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் 2 நம்பர், அந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு முன்னாடி இருக்க லாஸ்ட் 2 நம்பர்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை வந்து பாப் பண்ணிடும் சார். பாப் பண்ணிட்டு நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம். ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வர ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம அப்பெண்ட் பண்றோம் சார் ஸ்டாக்ல. நெக்ஸ்ட் இருக்கு மூவ் பண்றோம் சார். நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்றப்ப பிளஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் இருக்கு. மைனஸும் வந்து அது ஒரு டிஜிட் இல்லை, அது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு 10 ஆல்ரெடி இருக்கும் சார். அது போக வந்து 3 + 2 வந்து 5 ஆகி ரிசல்ட் வந்து அப் அண்ட் ஆகி ஸ்டாக்ல இருக்கும் சார். ஸோ அந்த 5ஓட இந்த மைனஸ்ங்கிற ஆப்ரேஷன் வந்து நடக்கும் சார். ஸோ நடந்துட்டு ரிமைனிங் இருக்க ரிசல்ட் 5 வந்துட்டு ஸ்டாக்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த 5 இருக்கும். அடுத்து இங்கே ரீட் பண்றோம். ரீட் பண்றப்ப இன்புட் ரீட் பண்றப்ப 5 வந்து இஸ் எ டிஜிட்ரா. அதனால என்ன ஆயிரும்னா ஸ்டாக்ல வந்து அப் அண்ட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லாஸ்டா வந்து ஸ்டார் இருக்கு சார். ஸ்டார் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் சார். ஸோ அப்போ அதில் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து சார் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பாப் பண்ணணும் சார் கடைசி 2 நம்பர்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்க 5 பாப் பண்ணோம். அதுக்கடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி ரிசல்ட்டில் ஒரு 5 இருக்குல்ல சார். ஸோ அந்த ரெண்டையும் வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம் சார். பாயிண்ட் புரியுது. ஸோ ஓவரால் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸ்டாக்கோட டெஃபினிஷன் என்ன, லைக் அது ஒர்க்கிங் என்னன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்புறேன், இப்போ ஹரியை தவிர. ஸோ மிச்சம் எல்லாருக்கும் தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட்? ஆர் ஹரி, யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் ஸ்டாக்?
சார் ஸ்டாக் வந்துட்டு கரெக்டாக சொல்ல தெரியல சார் அதுக்கு. பேசிக்கா ஸ்டாக் கியூலாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல? எஸ் சார். பட் ஓகே, ஸோ ஸ்டாக் வந்து ஒரு லெட்ஸே பேசிக்கா ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் வந்து புக்ஸ் வச்சு தான் சொல்லுவாங்க. ஸ்டாக்ஸ்ன்றது லெட்ஸே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புக் வச்சிருக்கோம், அதுக்கு மேலே இன்னொரு சப்ஜெக்ட் புக் இருக்கு, அதுக்கு மேலே இன்னொரு சப்ஜெக்ட் நம்ம அடிக்க வச்சுட்டே போகிறோம். ஸோ வர்டிக்கலாக வந்து ஒரு புக் மேலேயும் அடிக்க வச்சுட்டே போகிறோம்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து லெட்ஸே புக்கை யூ நீட் டு க்ளீன் இட் ஆர் கிளியர் இட் அப். பேசிக்கலி யூ வில் பி ரிமூவிங் இட் ஃப்ரம் டாப். ஸோ நீங்கள் எந்த ஆர்டர், இப்போ லெட்ஸே புக் 1 கீழே இருக்கு, அதுக்கு அடுத்து புக் 2 இருக்கு, புக் 3 அப் டு புக் 10 வரைக்கும் இருக்குன்னா, நீங்க திருப்பி ரிமூவ் பண்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் புக் 10 வெளில எடுப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் புக் 9 வெளில எடுப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் புக் 8 வெளில எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டு பி கிளியர், if you want I can screen share and explain quick. Wait 1 second. ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஹலோ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ஸோ பேசிக்கா ஸ்டாக்ன்றது இதுதான். ஸோ ரெட் கலர் இருக்கு, ப்ரௌன் இருக்கு, கிரீன், இந்த ஆர்டர்ல தான் நீங்க அடுக்கி வச்சிருக்கீங்கன்னா கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் எ லிஸ்ட். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ், செவன்த் இந்த ஆர்டர்ல இருக்குன்னா நம்ம லெட்ஸ் சே வி ஆர் கிளீனிங் இட் ஆர் வி நீட் டு டேக் இட் அவுட். நம்ம ப்ளூ புக்ல இருந்து தான் ஆரம்பிப்போம், மேலே இருக்கிற புக்ல இருந்து தான் வில் பி ரிமூவிங் இட். ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைட் ப்ளூ கலர் எல்லோ வரும், அடுத்து எல்லோ, அடுத்து டார்க் ப்ளூ, இந்த ஆர்டர்ல தான் வில் பி பிக்கிங் இட் அப். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஸ்டாக்ன்றது பேசிக்காக அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான், ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறது, அடுக்கி வைக்கிறது தான் சொல்லுவோம். அண்ட் லைக் இந்த இது வந்து இந்த ஓவரால் இந்த கான்செப்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் அவுட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபாலோ பண்றது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் அவுட்னா எந்த புக் முதல்ல நீங்க பிளேஸ் பண்ணீங்களோ கீழே, அதுதான் வந்து கடைசியா வெளில வரும். எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த இடத்துல லெட்ஸ் சே ஃபர்ஸ்ட் அடுக்கி வச்சது இந்த ரெட் கலர் புக்னா, this book will be the book that pops up, or like you will be removing it at the last. So இது வந்து first and last out. Q ஓட கான்செப்ட் வந்து first and first out. Q வந்து எப்படி பேசிக்கா வந்து let's say ஒரு bunch of people, you guys are standing in a queue, let's say for example, yeah, in the queue let's say this is the guy who came in order. First இப்போ இங்க இருக்கான்னா இந்த this guy like he should have come from left, இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கணும், என்டர் ஆயிருக்கணும். And now he is here. And now basically like as the queue progresses, மூவ் ஆக ஃபர்ஸ்ட் என்டர் ஆனால தான் இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளில போறாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்ரோச். இப்போ இந்த ரெண்டு அப்ரோச்லயுமேவும் கன்சிடர் இட், நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஸ்டாக்கா இருக்கட்டும் இல்லை இதுவா இருக்கட்டும், கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ லிஸ்ட். ஸோ நம்பர் தான் ஒன், ஒரு இங்க இருந்து 1 2 3 4 5 6 7 8னா, ஸோ இந்த ஃபிக்ஸட் லென்த் தான் இருக்கு நம்ம கியூல. இப்போ லெட்ஸ் சே 9 and 10 உள்ள வராங்கன்னா 1 and 2 வில் கோ அவுட். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 பேர் போயிடுவாங்க. ஸ்டாக் கான்செப்ட்ல அதே மாதிரி. ஸோ ஸ்டாக்ல வந்து இதே மாதிரி கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் எ லிஸ்ட், ஆர் டு பி ஈவன் கிளியர் லெட்ஸ் சே okay, this is getting complicated. Yeah, let's just assume. So stackல வந்து எப்படின்னா இதே தான் லிஸ்ட், இந்த லிஸ்டா வச்சுக்கோங்க. இது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 இருக்குன்னா, இப்போ when you're removing அந்த 12 நம்பர் தான் வந்து you will first remove. அதே மாதிரி ஆர்டர்ல தான் கடைசியா ஒன்னொன்னா ரிமூவ் பண்றப்ப தான் வந்து இந்த 1 ரிமூவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் புஷ் அண்ட் பாப் எப்படின்றது, பாப் பண்றேன்றது இந்த இதை வெள்ளடிக்கிற மாதிரி, புஷ் பண்றேன்றது இதுக்கு மேல வைக்கிற மாதிரி. ஸோ இதே ஸ்டாக் டாட் பாப்பும் சரி, கியூக்கும் அதே கான்செப்ட் தான். கியூல வந்து என்ன பண்ணுவோம், கியூல இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து
நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்டர் பண்ணால வந்து முதல்ல பாப் பண்ணுவோம். யாரு ஃபர்ஸ்ட் புஷ் ஆனாங்களோ அதே ஆள் தான் ஃபர்ஸ்ட் வில் பி பாப்ட் அவுட் as the queue like queue length வந்து ஒரே இதுல இருந்தா. whereas ஸ்டாக்ல வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் யாரு புஷ் பண்ணோமோ he'll be the last pop. புரியுதா இப்போ நான் சொன்னது? ஹலோ? Yes, sir. ஓகே. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல. இங்க என்ன பண்றோம்னா பேசிக்கா நம்ம வந்து இந்த கான்செப்ட்ல வரி பண்ண வேண்டியது இந்த சிம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. நம்பர்ஸும் இருக்கு, பட் நமக்கு இது எங்கெங்கெல்லாம் வருதுன்றது நமக்கு தெரியணும். இதோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்கவுண்டர் பண்ற நம்பரை வந்து அடுத்து எந்த இடத்துல ஒரு சைன் நம்ம என்கவுண்டர் பண்றோமோ அதையும் லைக் இப்போ ஏ அண்ட் பி இருக்குன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் பர்ஃபார்ம் திஸ் ஆப்ரேஷன். கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ரேஷன் அண்ட் தீஸ் ஆர் த டூ நம்பர்ஸ். ஸோ ரெண்டு நம்பர் நம்ம ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு இந்த தேர்ட் இதை வந்து ஆப்ரேஷனில் பண்ணுறோம். லெட்ஸே இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே வரிசையாக 3, 4 இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் இருக்குன்னா நான் இந்த எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுவேன். 1, 2, 3, 4 ஆட் பண்ணிட்டு. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் எப்போ நமக்கு ஆப்ரேஷன் வருதோ அங்கே ஸ்டாப் பண்ணுவோம். அங்கே வர வரைக்கும் அந்த ஆப்ரேஷன் வர வரைக்கும் என்னென்னலாம் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு இடத்துல, இல்லை ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருக்கணும்னு நம்ம சொல்லலாம். அதே கான்செப்ட் தான் ஹரியோட இதுவும். ஹரி ஸோ இந்த ஓகே யா ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஹியர். ஸோ இங்கே என்னன்னா 1 and 2 இங்கே இருக்குன்னா நம்ம 1 இப்போ அதனால தான் வந்து லைக் ஏ வந்து ஹரியோட கோட்ல 1 இருந்தது, பி வந்து 2 இந்த இடத்துல ஹரியோட கோட்ல. ஸோ ஏ அண்ட் பியை வந்து நம்ம ஒரு நம்பர்ல சேவ் பண்ணிக்கிறோம். இன்னவே நம்ம வந்து ஐட்ரேட்டிங் த்ரூ அவுட் லிஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் ஐட்ரேட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஐடியா நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நான் என்கவுண்டர் பண்ணிட்டேன், செகண்ட் நம்பரையும் என்கவுண்டர் பண்ணியாச்சு. இது ரெண்டுத்தையும் நான் 2 டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ல நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ எனக்கு மல்டிபிள் நம்பர்ஸ் வேணும் பேசிக்காக. ஸோ ஏ அண்ட் பியில் நான் சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கு, நம்ம பார்க்குற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்கு. ஸோ வி ஆர் என்கவுண்டரிங் அவர் ஃபர்ஸ்ட் லைக் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்சுவலாக. ஸோ விச் இஸ் அ அடிஷன். ஸோ இதை அடிஷன் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம், 1 and 2 ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிப்பேன். ஆட் பண்ணிட்டு இதை வந்து 3ன்ற இதில் நான் சேவ் பண்ணிப்பேன். ஸோ அந்த நம்பர் வந்து லெட்ஸே நம்ம ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஏபி அப்படின்னு நம்ம சேவ் பண்ணதுல வந்து இந்த 1 + 2 வந்து இப்போ சேவ் ஆயிருக்கும் 3ன்றது. ஸோ இப்போ 1 + 2 3 ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இப்போ 3 வந்து புது நம்பர் ஆஃப் ஏ, பி வந்து புது 5. ஆக்சுவலி 5 இஸ் அ நியூ பி வேல்யூ அண்ட் ஏயோட வேல்யூ வந்து இந்த ஆப்ரேஷனோட வேல்யூ. அண்ட் நவ் ஐ வில் பி அகெயின் பர்ஃபார்மிங் இந்த ஸ்டார் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் என்கவுண்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ வில் பி பர்ஃபார்மிங் த சேம் ஆப்ரேஷன். ஹரி, யூ கேன் show, could you show the code once again? Yes sir. Yeah, now you can re-explain. Code கூட வேணாம், கான்செப்சுவலா என்ன நடக்குதுன்னு மட்டுமாச்சும் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே போதும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்புட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து டிஜிட்டா இல்லையாங்கிறத செக் பண்றோம் சார். டிஜிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டாக்ல போய் அப் அண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு சார். ஓகே, இப்போ அதுல வந்து fifth question you're explaining. Okay, fourth first போலாம். அப்பதான் உங்களுக்கு fourth ஃபுல்லா புரிஞ்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியல நிறைய பேர். So you can give an explanation on fourth code once again. எஸ் சார். நம்ம வந்து அதே மாதிரி சார் செக் பண்றோம் சார். இன்புட் வந்து டிஜிட்டா இருந்துச்சுன்னா இட் கெட்டிங் இன் டு த ஸ்டாக் சார். 10 is a digit, so it's getting into a stack, and 2 is a digit, it's getting into a stack. Then 3 is a digit sir, so it also getting into a stack. Plus is an expression sir. So expression வரும்போது நான் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூஸும் 3 and 2 ரெண்டையும் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா நமக்கு இங்க என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு
அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும் சார். இப்போ இங்கே கூட ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கனால 2 + 3 வந்து 5 அப்படின்னு வரும் சார். ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டாக்ல வந்து அப்பன் பண்ணிடுறேன் சார். Yeah. ஸோ இப்போ வந்து 10 and 5 வந்து இருக்கும் சார் ஸ்டாக்ல. நெக்ஸ்ட் இன்புட் வந்து செக் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் இன்புட் இஸ் ஆல்சோ an expression. Yeah. ஸோ இட்ஸ் அந்த இடத்துல ஒரு next input is an expression, correct? Yeah, go on. I'm sorry. Yes, sir. So it will pop the last 2 digits, sir, in the stack. Last 2 digits will be 10 and the result which we have found and append it into the stack. So, then it will do the operations, sir. Explain பண்றப்போ like just ஒரே help நான் திருப்பி சொல்றேன் clear-ஆ. Just add a bracket or add a list நான் சொல்றப்போ. So, okay, students, first iteration இப்போ ஹரி சொன்னப்போ அந்த கோட்ல ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹரி would you print 10? இல்ல printனா அப்படியே just type it. ஒரு லிஸ்ட்ல put a square bracket 10 மேலையா கீழையா சார்? எங்க இருந்தாலும் just கமெண்டா எனக்கு வேணும் அவ்வளவுதான். கமெண்டா just show that 10 5 minus 5 plus or star. Yeah. ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கலாம்ல இதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் தான் ஆக்சுவலாக அசியூம் இட் ஆஸ் எ ஸ்ட்ரிங். ஸோ இங்கே சும்மா நம்பரை டைப் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வர அவுட்புட். என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே நம்ம பார்க்குற 2 and 3 வந்து ப்ளஸ்ஸோட ஆடப் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம கிடைச்சிருக்கிற வேல்யூ வந்து 5. இப்போ இந்த 5-ஐ வந்து லிட்ரலி நம்ம ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் திருப்பி நம்ம லிஸ்ட்ல வந்து பேசிக்கா அடுத்த என்கவுண்டர் அப்போ என்ன ஆகும்னா 10-ம் -5 ஆயிரும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அடுத்து 5 ஸ்டார் இருக்கும். Yeah, you can put a square bracket and add a 5 star. ஹரி yeah புதுசா ஒரு just list update டைப் பண்ணி 5 ஸ்டார்னு you can enter 5 star. Yeah. நான் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்ன நடக்குதுன்னு I'm just explaining. Yeah. So it's going to be a 5 star. Yeah, and now ஃபைனலா இப்போ வந்து இதே ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ 25 வரும். ஸ்டாக்கோட கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஓவரால் இதுதான். அண்ட் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டாக்கோட வேரியபிள் என்னென்ன இருக்குன்னா எல்லா நம்பர்ஸுமே சேவ் ஆயிருக்கு ஸ்டாக்ல. ஸோ ஸ்டாக்ல வந்து இனிஷியலா என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கும் நீ ஸ்டாக் கூட ரன் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிள் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல கூடிய ஓப்பன் ஸ்டாக் ஒரு வெயிட் அது போனா எல்லாம் பாப் அவுட் ஆயிருக்கும். புரியாது, தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ ஐல் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ ஸ்டாக்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன சேவ் ஆயிருக்கும்னா 10 2 and 3 இந்த 3 நம்பர் வந்து சேவ் ஆயிருக்கும். ஏன்னா 3மே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்கவுண்டர் பண்ற 3 நம்பருமே வந்து ஒரு 3 எலிமெண்ட்மே வந்து நம்பர்ஸ் தான். இட்ஸ் நாட் அன் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் ஹரி, அடுத்த லைன் ப்ரெசன்ட் என்டர் என்டர் அப்படியே சும்மா டைப்ல அப்படியே என்டர் அமுக்கி அடுத்த லைன் வரும். இப்போ இங்க வந்து ஸ்டாக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் அப்போ 10 2 3ன்னு ஒரு லிஸ்ட் மட்டும் சும்மா கிரியேட் பண்ணும். ஸ்டாக் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ல 10 2 3. ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து நடக்கிறது. ஸோ 10 2 3. இப்போ அடுத்து இங்க எல்ஸ் கண்டிஷன்ல என்ன நடக்குதுன்னா இந்த இடத்துல இட் ஷோஸ் தட் இட்ஸ் நாட் அ நம்பர். ஸோ பிளஸ் வந்து அப்போ என்கவுண்டர் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம லேட்டஸ்டா எந்த 2 நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரை வந்து பாப் பண்ணுவோம். ஸோ 3 and 2 அதனால பாப் பண்ணுவோம். நம்ம பாப்னா லிட்டரலி we are removing. ஸோ நம்ம 10 அப்படியே இருக்கும், 3 and 2 பாப் பண்ணியாச்சு. அதுதான் வந்து B and A. ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் as comma B is equal to 3, A is equal to 2. Yeah, A is equal to 2. ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த வேல்யூ. இப்போ அடுத்து என்ன ஆகும், ப்ரெஸ் another enter. இப்போ ஸ்டாக் வந்து நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் அப்போ இப்போ ஸ்டாக் 10 மாறிடும். அண்ட் லைக் வேல்யூ வந்து புதுசாக ஆட் பண்ண வேல்யூவை திருப்பி நம்ம 5 அப்படின்ற வேல்யூவை வந்து அப்பெண்ட் பண்றோம் அதே லிஸ்ட்ல. அவங்க கோட்ல கொஞ்சம் கீழே போய் யூ கேன் சி தட் நம்ம ஸ்டாக் டாட் அப்பெண்ட் ரிசல்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ ரிசல்ட் வேல்யூ நம்ம கையில் கிடைச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், அதே மாதிரி ஸ்டாக்ல வந்து மலப்போம்
ஸோ ஸ்டாக்ல வந்து இப்போ 10 and 5 இருக்கு. நம்ம இப்போ அடுத்த எலிமெண்ட் போறப்போ என்ன ஆகும்? we are encountering minus, right? yeah, so comma minus. இப்போ ஸ்டாக்ல சாரி, இது வந்து ஃபைனல் அரே. இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபைனல் அரே இது. இப்போ 10 5 இருக்கு. அடுத்து வந்து நம்ம மைனஸ் என்கவுண்டர் பண்றப்போ என்ன பண்ணுவோம்? 10 - 5 அதே இது பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்டாக்கோட இது வந்து 10 and 5. ஸ்டாக் எலிமெண்ட்ல இருக்கிறது வந்து வெறும் 10 and 5 மட்டும்தான். ஸோ இப்போ நீ அந்த மைனஸ் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலா. யா, இப்போ என்ன ஆகும்? 10 - 5 வந்து லைக் இப்போ பி வந்து இந்த இடத்துல 5 ஆகும், ஏ வந்து 10 மாறிடுச்சு. இப்போ நமக்கு ஆப்ரேஷன் இருக்கு. ஆப்ரேஷன் வந்து என்னது? மைனஸ். ஸோ 10 - 5 will give us a 5. ஆப்ரேஷன் வேல்யூ இப்போ இங்கே நமக்கு 5 இருக்கு. அண்ட் அடுத்து என்ன ஆகும்? ஸ்டாக்கோட வேல்யூ வந்து 5,5 இருக்கும். இப்போ நமக்கு அடுத்த ஆப்ரேஷன் நமக்கு லிஸ்ட்ல கிடைக்கிறது ஸ்டார். நான் சொல்ற இப்போ இந்த அடுத்த ஆப்ரேஷன்ன்றது ஐட்ரேட் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் இன்புட் அரேக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஐட்ரேஷன் அது. ஸோ இப்போ கமா ஸ்டார்ன்னு இருக்கு. இப்போ 5*5 which is 25. ஸோ நம்ம ஃபைனலா இருக்கிற வேல்யூ வந்து நமக்கு 25ன்றது வரும் ரிசல்ட்டோட வேல்யூ. ஸோ இப்போ இந்த 25 வந்து ஃபைனலா நம்ம அப்பெண்ட் பண்றோம் வேல்யூவை, அண்ட் வி ஆர் கன்சிடரிங் த லேட்டஸ்ட் வேல்யூ ஆஸ் அ ஃபைனல் அவுட்புட் இந்த இடத்துல. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் நம்ம பண்ற ஒர்க். இது உங்க எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஹரி, கோடு கீழே. ஸோ யா, ஐ ஹோப் உங்க எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லை இப்போ? இல்லை யாருக்காவது புரியலையா? ஹலோ சார் புரியுது சார். ஓகே, எஸ், ஓகே, ஷூர். ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். வேற தட்ஸ் குட். ஸோ அடுத்த இன்புட் அரே இன்புட் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ மிச்சம் எல்லாருமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். Yeah, let's move on to the next question. Sir, in the next question I have a doubt, sir. Yeah. Sir, இல்ல வந்து நான் இல்ல வந்து என்ன மாதிரி கான்செப்ட் இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் நான் கொடுத்துறாங்க சார். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் நான் கொடுத்தோம்னா நம்ம வந்து அப்பன் பண்ணிடுறோம். அப்பன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் 10, அதாவது 2 வேல்யூஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அப்பன் பண்ணிட்டே இருக்கோம் சார். ஏன்னா 2 வேல்யூஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா சார்? ஸோ அதனால வந்துட்டு இதையும் 10ஐயும் நம்ம அப்பன் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் தான், அதனால அதுவும் அப்பன் ஆயிடுச்சு. இப்போ 2 and 3 ரெண்டுமே 2 வேல்யூ இருக்கு சார். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க இது வந்து என்னன்னு செக் பண்றோம். பிளஸ்ன்றது எக்ஸ்பிரஷனை ஸோ வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம் சார். 2 + 3 ஆட் பண்ணி 5ங்கிறத வச்சிருப்போம். இங்கக்குள்ள வந்து 10ன்னு வச்சிருப்போம். இங்க மைனஸ்ன்னு வரும் சார். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா, இங்க வந்து 2 வேல்யூஸ் இருக்குமா சார்? இப்போ 10, 5, மைனஸ்ன்னு இருக்குமா சார்? ஸோ அதனால வந்து மைனஸ் பண்ணிடுறோம் சார். மைனஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வேல்யூ வந்து 5ன்னு வருது சார். நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு எப்பயுமே நான் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தேன்னா, 1 டிஜிட்டா இருந்தா அப்பன் பண்ணிடு, எக்ஸ்பிரஷனா இருந்தா அப்பன் பண்ணிடு, 2 வேல்யூஸா இருந்தா பாப் பண்ணி இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தேன் சார். பட் இப்போ வந்து கண்டிஷன் எப்படி வருதுன்னா 5 × 5 அப்படின்னு ரெண்டுமே தனித்தனி, அதாவது ரெண்டுமே வேல்யூஸா இல்லை சார் பக்கத்துல. இந்த மாதிரி வேல்யூஸா இல்லை. ஸோ அதனால வந்து அந்த கண்டிஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்குது சார். ஓகே, ஓகே. ஒரு நம்பரா இருக்கு, நெக்ஸ்ட் இருக்கிற வந்து எக்ஸ்பிரஷனா இருக்கு, அடுத்து இருக்கிற நம்பரா இருக்குனால அதை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல சார். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டா அப்பண்ட் ஆகிட்டே வரும் சார் ரிசல்ட் எல்லாமே. ஓகே. Yeah, that does make sense. Let's explore more. One second. So இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் கோட கம்ப்ளீட்டா. ஸோ கம்ப்ளீட்டா பர்ஃபெக்டா ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்றப்போ நமக்கு இந்த அவுட்புட் வருது. ஸ்பைடர்ல கோட் நான் ட்ரை பண்றேன்.
ஸோ இங்க வேற யாருக்காவது இந்த இது சால்வ் பண்ணீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைம்? சார் நான் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் சார், பட் ஆன்சர் கொஞ்சம் தப்பா இருந்துச்சு சார். நான் வந்து ஆப்ரேட்டர் தனியா ஆப்ரண்ட் தனியா லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணேன் சார். ஓகே, என்ன மாதிரி? could you just explain more? சார் டூ லிஸ்ட் சார். ஆப்ரேட்டருக்கு ஒரு லிஸ்ட், ஆப்ரண்டுக்கு ஒரு லிஸ்ட் சார். சரி. எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆப்பரண்ட் லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணுவேன் சார். இல்லைன்னா சாரி, எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆப்ரேட்டர் லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணுவேன் சார். இல்லைன்னா ஆப்பரண்ட் லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஓகே, சார். அதுக்கடுத்து நார்மலா அதே பாப் பண்றது சார். ஸோ அதுல என்ன தப்பு வந்தது எக்ஸாக்டா? சார் எனக்கு எக்ஸிகியூஷன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் இன்புட் 1 கரெக்டா வந்துருச்சு சார். 2 பண்ணும்போது வேற ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சு சார். ஓ யா, தீபிகா, யா கோ ஆன். சார் நானும் ட்ரை பண்ணேன், பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா லைக் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு போஸ்ட் ஃபிட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் சார். நம்ம ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம்ல ப்ரீஃபிட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்கோம். ப்ரீஃபிட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணால் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அ போஸ்ட் ஃபிட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லிட்டு நான் அப்படி பண்ணேன் சார். டெஸ்ட் கேஸில் ஒரு இது கொடுக்கையில ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துச்சு சார். அகெயின் இங்கே நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்க அந்த 15 ஐ மீன் 1 + 1 2 *5 கொடுக்கையில எனக்கு ஆன்சர் இன்வாலிட்னு வந்துச்சு சார். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஜஸ்ட் அட்டெம்ப்டட். Am I audible? ஓ oops, சாரி கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். யா, இன்வாலிட் எரர்னா என்ன எரர் புரியல. லைக் வேல்யூ இல்லை எரரா? சார், இல்லை சார், ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு எப்படி கொடுத்துருந்தேன்னா, சப்போஸ் தப்பான ப்ரீஃபிட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருந்தாலும் லாஸ்ட்டாக இன்வாலிட்னு வர மாதிரி நான் வச்சுருந்தேன் சார் ப்ரோக்ராம். அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நான் கரெக்டான எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தாலும் சம்டைம்ஸ் இன்வாலிட் எக்ஸ்பிரஷன்னு காட்டுற மாதிரி ஆயிடுச்சு சார். ஓ ஓகே ஓகே. ஸோ நம்ம அதே ஆக்சுவலாக கான்செப்ட் திருப்பியும் நம்ம அதே இதை ட்ரை பண்ணலாம், என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா சிமிலராக வந்து அதே மாதிரி நம்ம பாப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணலாம், அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஓகே, that's a good question. Do you think would a queue or anything else would apply here? டானியல் சொன்ன மாதிரி நம்ம 2 இடத்துல கன்சிடர் பண்ணி பண்ணாலும் நல்லதுதான். இனிஷியல் பாப் தான் ப்ராப்ளம். அப்போ ஓகே, yeah. சார் ஐ மீன் இப்போ இவங்க கோட்ல ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம் சார்? நான் இப்போ என்ன பார்த்தேன்னா, சம்டைம்ஸ் இப்போ ஒரு ஆப்பரண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணி ஒரு ஆப்ரேட்டரை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு 2 ஆப்பரண்ட் பாப் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தேன் சார். இப்போ சப்போஸ் 2வது ஆப்பரண்ட் இல்லை அப்படின்னா இன்வாலிட் எக்ஸ்பிரஷன் வரணுன்ற மாதிரி வச்சுருந்தேன் சார்.
இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் கொடுத்த டெஸ்ட் கேஸில் வந்துட்டு +1 2*5 அது 5க்கு அப்புறம் ஸ்டார் வரையில பாப் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கு, 2வது ஆப்பரண்ட் இல்லாதனால எரர்னு காமிச்சிருக்கு சார். மேபி நம்ம அந்த கேஸை கன்சிடர் பண்ணோம்னா மேபி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சார். லைக் நீங்க பண்ண கூட காமிங்க. ஐம் ஜஸ்ட் கியூரியஸ். எஸ் சார். ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எப்பயும் போல் லைக் இன்புட் வாங்கிட்டேன் சார். இங்கே லைன் நம்பர் 7 இன்புட் வாங்கிட்டு லைன் நம்பர் 8ல் அதை ஸ்டாக் ஆக்கிட்டு லிஸ்ட் ஆக்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன் சார். ஏன்னா ப்ரீஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் வந்துட்டு ரைட் டு லெஃப்ட் தான் வந்துட்டு சால்வ் பண்ணணுன்ற மாதிரி நான் படித்தேன் சார் ப்ரோக்ராம், அல்காரிதமில். பட் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படி இல்லை. ப்ராப்ளம் நம்பர் 4 லெஃப்ட் டு ரைட் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம ப்ரீஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனை போஸ்ட்ஃபிக்ஸா மாத்துறதுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா we can do from left to right. சால்வ் பண்ணால் சேம் ஆன்சர் தான் வரும். லாஜிக்கலி இட் இஸ் கரெக்ட். இப்போ என்னாச்சுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த லைன் நம்பர் 16ல் தான் அந்த ஃபார் லூப் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு என்னோட என்டையர் இன்புட் எக்ஸ்பிரஷன் லிஸ்ட்டாக இருக்குது. ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டாக நான் எடுக்கும்போது இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் அந்த இஎக்ஸ்பின்ற வேல்யூவில் வந்துட்டு இஃப் சப்போஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் வந்துட்டு ஆப்பரண்டை வந்துட்டு பாப் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தேன் சார். ஸோ இப்போ இந்த டெஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு கொடுத்த கேஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் ஆகையில் இஸ் இட் விசிபிள் சார்? இதில் பார்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு 7 4 2 நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்டார் வரும்போது இது பாப் பண்ணையில 2 am I audible? இது ரிவர்ஸ் ஆயிட்டு வரையில 7 4 2 நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்டார் வரும் சார். ஸோ இந்த ஸ்டார் பார்க்கையில அந்த ஸ்டாக்ல ஆல்ரெடி 3 ஆப்பரண்ட் இருக்கிறனால இது பாப் பண்ணிட்டு 2*4 வந்துட்டு 8 தென் இட் ஆடட் இட் பேக். ஸோ 5 8 7 இருக்கும். அகெயின் ப்ளஸ் பார்த்துட்டு இட் டிட் அண்ட் கேவ் த ரைட் ஆன்சர் 6. இப்போ என்னாச்சுன்னா இப்போ நமக்கு கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்துட்டு +1 2*5. இப்போ இது ரிவர்ஸ்லேருந்து வரையில 5 நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் வருது. ஸோ இந்த ஸ்டார் பார்த்துட்டு 2 ஆப்பரண்ட் பாப் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கு சார். ஆப்பரண்ட் 1 வந்துருச்சு. இங்கே ஆப்பரண்ட் 2 வரையில லைன் நம்பர் 24 வரையில ஸ்டாக்ல வந்துட்டு எம்டின்னு இருந்திருக்கும். ஸோ இது எம்டி ஆகல, இன்பிட்வீன் எம்டி ஆகவும் இட் இஸ் இன்வாலிட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். பட் தட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன். ஏன்னா சப்போஸ் இப்போ நம்ம இன்வாலிட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல இட் வில் டிடெக்ட் அண்ட் டெல். ஆனால் ஐ ஹாவன் கன்சிடர்ட் திஸ் கேஸ். ஜஸ்ட் நவ் ஐ ரியலைஸ்ட். நீங்க சொல்றது it does make sense. Okay, let me also try it then. I really don't want to drag on time. ஏன்னா டக்குன்னு எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகல. To be honest, it has been quite long since I worked on these codes. So ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன் எங்கேயோ, but I just forgot. Yeah, like மிச்சம் டே 11 யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா? டே 11ல ரெகெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றது மட்டும் பண்ணேன் சார். Okay, regex is somewhat of an advanced step. So எடுத்தோம் நாங்க போவோம்னா day 12 ஓடது return true the letters in the input string can be separated into words that are in the list. Okay. Day 12 யாரா பாத்தீங்களா question? You have a list of unique words. Your input is a string with no space. Return true the letters in the input string. Hello?
சார். இந்த இதுல இருக்கிறது யாராவது பாத்தீங்களா நீங்க? ப்ராப்ளம் 2 தான் சார் நான் பண்ணேன். டே 12ஓடதா? எஸ் சார். Okay. Input is an integer list and another integer k. Output is a k most frequently occurring numbers. Output can be in any order. Top to most frequently occurring numbers. Okay, blah blah blah. Yeah, go on. And the question on it's pretty easy actually. என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணீங்க? Sir, can I quickly go through one, sir? Somewhat Yeah, blank. sure. Like, Can you give me did a you minute? use dictionary? No, sir. Dictionary தெரியுமா இங்க எல்லாருக்கும்? இங்க யாருக்கு டிக்ஷனரி தெரியும்? ஏன்னா நான் ஆக்சுவலா லாஸ்ட் கிளாஸே கேட்டேன், ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தேன், நானும் மறந்துட்டேன். இப்பதான் ஞாபகம் வந்து. Like, any of you guys studied about dictionary or is this the first time? Studied, sir, but பெருசா அதுல work பண்ணி பார்த்ததில்ல, sir. ஓகே, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்போ உங்க அப்ரோச் அதுல நீங்க என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நான் டிக்ஷனரியில என்னன்றத சொல்றேன். டிக்ஷனரியில கோட் வந்து இட் வில் பி லைக் 4 or 5 லைன்ஸ் கோட் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு, அதே ப்ராப்ளமுக்கு. பட் லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஆன். ஸோ நீங்க உங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் Can I என்னன்றது. get 1 minute, sir? I will just quickly Yeah, go take through your and time. explain. Yes, Take sir. your time and explain the question, and then in the meanwhile, like then I'll explain about dictionaries. ஆக்சுவலாக நான் லிஸ்ட் வச்சு பண்ணேன் சார். எப்படின்னா, இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இன்புட் இஸ் ஆக்சுவலி 2 இன்டீஜர். ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி த லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் அண்ட் அதர் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க லிஸ்ட்டில் டாப் கே நம்பர் ஆஃப் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் எலமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு கே வந்துட்டு 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டாப் டு மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் 5 அண்டு 1. 5 வந்துட்டு 4 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, 1 வந்துட்டு 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ டாப் 2 வந்துட்டு 5 and 1. நம்ம இதுதான் வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணோம் சார். ஆர்டர் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட், ஐ கெஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்புட் வாங்கிட்டேன். ஐ ஹவ் இனிஷியலைஸ்ட் அ லிஸ்ட் ஹியர் இந்த லைன் நம்பர் 15 யூனிக் நம்பர்னு சொல்லிட்டு. திஸ் இஸ் டு ஸ்டோர் நம்பர்ஸ் வித்தவுட் இட்ஸ் டூப்ளிகேட்ஸ். இப்போ வந்துட்டு 4, ஐ மீன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்ல வந்துட்டு 1 2 3 5 இது 4 தான் நம்பரே. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு வந்துட்டு ஐ ஹவ் இனிஷியலைஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் அண்ட் திஸ் கவுண்ட் இஸ் டு மேக் கவுண்ட் ஆஃப் தோஸ் யூனிக் நம்பர்ஸ். ஆன்சர் வந்துட்டு ஃபைனலாக கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ ஹியர் இந்த ஃபார் லூப்பில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு யூசர்ட்டேருந்து வாங்கின லிஸ்ட்டை வந்துட்டு ஐ எம் ஐட்ரேட்டிங் ஒரு நம்பராக எடுத்து. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷனில் இருக்க நம்பர் வந்துட்டு என்னோட யூனிக் லிஸ்ட்டில் இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ வில் ஃபைண்ட் இட்ஸ் கவுண்ட் யூஸிங் த யூஸிங் த இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் கவுண்ட்டுன்னு. ஐ திங்க் இங்கே கொஞ்சம் நேம் வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம், பட் மேக் நோட் ஆஃப் த கலர். இந்த கவுண்ட் வந்துட்டு வேரியபிள், பட் whereas this blue color count is a inbuilt function. I'm sorry about that. என்னன்னா இந்த பர்டிகுலர் நம்பர் இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தேர்டு டைம் 1 வரும்போது என்ன ஆகும்னா, சாரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு 1 வரும்போது என்ன ஆகும்னா
1 வந்துட்டு யூனிக் லிஸ்ட்ல இருக்காது. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இட் வில் ஆட் 1 டு த யூனிக் லிஸ்ட் அப்பெண்ட் பண்ணும். இங்கே லைன் நம்பர் 23ல. லைன் நம்பர் 24ல என்ன ஆகும்னா இட் வில் கவுண்ட் த நம்பர். இந்த லிஸ்ட் நம்பர்ஸ் லிஸ்ட்ல 1 எத்தனை வாட்டி இருக்குன்னு இட் வில் கவுண்ட். இட் இஸ் 3, ரைட்? ஸோ இட் வில் append that 3 to count list. That is what is happening here. Numbers dot count. Numbers என்ற லிஸ்ட்ல இருந்து இந்த பர்டிகுலர் நம்பரோட கவுண்ட் எடுத்து ஐ எம் appending it to count list. I hope I am clear. So then இப்போ வந்துட்டு we have separated numbers with its corresponding count values. 2 லிஸ்டா நம்ம வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்றோம்னா இன்னொரு ஒரு லூப் வச்சு இன்புட் யூசர்ட்ட வாங்கின கேன்ற இன்புட் வச்சு ஐட்ரேட் பண்றோம். கே இப்போ யூசர் 2 கொடுத்தாங்கன்னா 2 வாட்டி இந்த லூப் ரன் ஆகும். 3 கொடுத்தாங்கன்னா 2 வாட்டி ரன் ஆகும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் இட் வில் ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் எலமெண்ட். இப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சின்ற வேரியபிள்ல இந்த கவுண்ட் லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, நான் எத்தனை வாட்டி இட் இஸ் duplicating itself I have stored, right? அதுல இருக்கிற மேக்ஸிமம் வேல்யூவை இட் வில் ஸ்டோர். So that I will obviously land up at the most repeated value currently. So அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு அந்த வேல்யூ கிடைச்சிச்சு. I will get its index using index function. எனக்கு அந்த இண்டெக்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா என்கிட்ட இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்குல்ல, யூனிக் நம்பர் லிஸ்ட், அதுல போயிட்டு if I give that index I will get that particular index which is being repeated. அதாவது எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டாப் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு 5 இட் வில் பி ரிப்பீட்டட். கவுண்ட் வந்துட்டு அதுக்கு 4 இருக்கும். அப்போ மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் 4 அப்போ 4ஓட இண்டெக்ஸ் எனக்கு என்னவா இருக்கும்? 4 அகைன் இட் இஸ் 3, ரைட்? 4ஓட இண்டெக்ஸ் 3. அதே அந்த 3 இண்டெக்ஸ்ல தான் யூனிக் நம்பர்ல வந்துட்டு 5 ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். So with that I am adding that 5 to our answers list here in the line number 31. Add பண்ணிட்டு I will be popping this count from I mean this particular maximum frequency from the count list. ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அதை பாப் பண்ணிட்டேன்னா இந்த செகண்ட் ஐட்ரேஷன் ஐ வில் கெட் த செகண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஐ ஹோப் ஐ எம் கிளியர். ஸோ நான் இங்கே பாப் பண்ணிட்டேன். அகெயின் யூனிக் நம்பர் லிஸ்ட்ல இருந்தும் அதை பாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் அகெயின் ஐ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ். ஐ ஹோப் ஐ எம் கிளியர். இங்க வந்துட்டு ஐ வில் கெட் த ஆன்சர் அண்ட் ஐ எம் பிரிண்டிங் இட். Sir. So I guess you're speaking with your mute. Oh, oops. Sorry. Yeah, நான் அதே இது டிக்ஷனரியில எப்படி நம்ம பண்ண முடியும் என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு டக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ 1 செகண்ட். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஹலோ, எஸ் சார். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ பேசிக்காக வந்து டிக்ஷனரியில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிடுறேன். இந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்ற ஒரு லைக் நார்மல், இது ஆக்சுவலாக ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒரு டிக்ஷனரின்னு வச்சுக்கோங்க. டிக்ஷனரி ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் யாருக்கெல்லாம் இங்கே தெரியும் ஆக்சுவலா? கோ ஆன். யாரு? கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஹலோ, தீபிகா. எஸ் சார். ஸோ டிக்ஷனரி இஸ் லைக் எப்படி இருக்கும்னா இட் வில் ஹாவ் அ கீ அண்ட் அ வேல்யூ.
நம்ம Yeah. வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூவை கீ யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். Yeah, that makes sense. ஸோ கீ வேல்யூ பேர்ன்றது நான் அன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான். கீன்றது இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் டிக்ஷனரியில் ஏபிசிடி இது எல்லாமே கீஸ். ஒரு ஏ லெட்டரில் ஆரம்பிக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸுமே வந்து வேல்யூ அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே டிக்ஷனரி. ஸோ இங்கே அதே தான் பண்ணுறோம் நம்ம. இந்த லிஸ்ட் வந்து இன்புட் வந்து நான் இங்கே ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இடத்துல பேசிக்கலி இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து நம்பர்ஸ் இதுவாகும். இந்த இது கே வந்து நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது வந்து ஒரு டிக்ஷனரி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்ற இந்த நம்பர்ஸ் லிஸ்ட்ல லைக் ஐ ஹவ் பாஸ்ட் இந்த லைக் வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் இந்த டிக்ஷனரியில். ஸோ அதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா இஃப் நம் இன் நம்ஸ்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற எனக்கு இந்த மொத்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற இதெல்லாமே நான் ஐட்ரேட் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஒன்னை செக் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபார் நம் இன் நம்ஸ் இந்த ஃபார் லூப் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நம்புறேன். இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஐட்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணுவோம், இந்த இண்டெக்ஸ். ஸோ இதோட வேல்யூ இஸ் 1. ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் நம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இஃப் இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஒன்ன்றது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டிக்ஷனரி வந்து ஓகே global hold on. Okay, better action. Let's not worry about these. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ யா நம்ஸ்ன்றது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டோட்டல் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்புட், கேன்றது நமக்கு இருக்கிற அக்கரன்ஸ், ஃப்ரீக்வன்சின்றது நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணுற டிக்ஷனரி. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே இருக்கிற இந்த அறையில் இருக்கிற ஒரு நம்பரையும் நம்ம ஐட்ரேட் பண்ண போகிறோம். இருக்கிறது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு இஃப் நம் இன் ஃப்ரீக்வன்சி, இந்த ஃப்ரீக்வன்சின்றது டிக்ஷனரின்னு நான் சொன்னேன்ல, இந்த இடத்துல உங்களால் பார்க்க முடியுதா, இது எல்லாமே கீஸ். 1 2 3 5 இது எல்லாமே வந்து கீஸ், விச் மீன்ஸ் இந்த இதில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் இது எல்லாமே, அண்ட் இது எல்லாமே வேல்யூஸ். ஸோ இஃப் நம் இன் ஃப்ரீக்வன்சி, ஒரு டிக்ஷனரியில் வந்து 2 இருக்கு. ஸோ இட் ஹேஸ் 2 சைட்ஸ். ஒன்று வந்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கிற லெஃப்ட்ல இருக்கிறது வந்து உங்களோட கீ, ரைட்ல இருக்கிறது அதோட வேல்யூ. இது எந்த வேல்யூ வேணாலும் இருக்கலாம். நான் இங்க வந்து +10 போட்டா அந்த வேல்யூ மாறும், ஆனா இந்த கீ மாறாது. ஏன்னா பேசிக்கா நம்ம டிக்ஷனரியில எப்படிதான் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கீஸ்ன்னு நம்ம அசியூம் பண்றப்போ, நம்ம அதை ஒன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம்னா இந்த கீக்கு இந்த லைக் இந்த கீ தான் டிஃபைன்ட், இதோட வேல்யூ நம்ம மாற்ற முடியும். பட் நம்ம டிபிக்கலா லிஸ்ட்ல வந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம், ஒரு இண்டெக்ஸா ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். இப்போ லெட்ஸே நான் இந்த இதை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஐ கன்சிடர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தீஸ் இண்டெக்ஸஸ் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் வேல்யூ. ஆனா ஒரு டிக்ஷனரியில இந்த 0 இது 0th இண்டெக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் இது இல்லாம லெட்ஸ் சே தட் ஐ எம் நேமிங் திஸ் ஃபார் சம்திங். கன்சிடர் தட் நான் இதை வந்து ஏன்னு சொல்றேன், இதை ஏன்னு சொல்லியிருக்கேன், இதை பின்னு சொல்றேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கீ வச்சு நம்ம ஆக்சஸ் பண்றது. ஸோ அந்த 0 1 2 3க்கு பதிலாக இந்த இடத்துல அந்த ஏபி இது எல்லாத்தையுமே நீங்க கீயா அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. இங்க என்ன பண்றோம்னா இஃப் நம் இன் ஃப்ரீக்வன்சினா
இந்த புதுசா நமக்கு இருக்கிற ஒரு இப்போ லெட்ஸே 1 வந்து ஏற்கனவே, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சின்ற டிக்ஷனரியில இல்ல. அதனால என்ன பண்ணுவோம், டைரக்டா நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம், விச் மீன்ஸ் தட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் திஸ் நம்பர் 1 இஸ் 1. ஏன்னா பேசிக்கா வந்து எப்படி பார்த்தாலுமே இந்த ஒரு இது இருக்கும். திஸ் 1 and 1 may get confusing. I'll put it as 7. Yeah. So இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இங்கே 7 இருக்குன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற 7 வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 7 செக் பண்றப்போ இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றப்போ இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியோட இதுல டிக்ஷனரி வந்து எம்டி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல. இப்போ என்ன பண்றோம், frequency of num is equal to 1 அப்படின்னு சொல்றோம், which means that I have created this num. ஒரு வாட்டியா சக்கரானாதான் இந்த இது வந்து இனிஷியேட் ஆகும். ஸோ திஸ் ஷோஸ் தட் ஓகே 7 வந்து ஒரு வாட்டி அக்கர் ஆயிடுச்சுட்டு. இப்போ திருப்பி அடுத்த நம்பர் வரப்போ இட் செக்ஸ். இப்போ வந்து நம் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியில் ஏற்கனவே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கு. ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒன் ஆஃப் தி கீஸ் இஸ் அ நம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் 7ன்றது எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால புதுசாக ஒரு 7 வந்திருக்கு. இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் நம்ம வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 1 நான் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு 1 நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும், இப்போ இது வந்து 2 ஆயிடுச்சு. இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்னது புரிஞ்சது அவங்க எல்லாருக்கும்? Yes, sir. ஓகே. ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம ஃபிகர் அவுட் பண்ணியாச்சு. இந்த இதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ நம் பிளஸ் ஈக்குவல் டு 1 நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். இப்போ திருப்பி 3வது வாட்டி நமக்கு 7 வரும். 3வது வாட்டி 7 வரப்ப என்ன பண்ணணும், அதே கீழே செக் பண்றோம். ஸோ 7 வந்து அந்த நம் ஃப்ரீக்வன்சில ஒன் ஆஃப் தி கீஸ் அது. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சில ஒன் ஆஃப் தி கீஸ்ன்றப்போ அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. டாட் கீஸ். இப்போ இங்க பாருங்க, இதுதான் வந்து கீஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுதா கீழே இங்க இருக்கிறது? இல்ல விசிபிள் இதுவா இருக்கா உங்களுக்கு? இங்க இருக்கிறது தெரியுதா? நான் இங்க ஹைலைட் பண்றது. யா. ஸோ இங்க பாக்குறோம்ல, இது வந்து ஃபைனல். இது 7 வந்து 3 வாட்டி அக்கறை இருக்கு, 2 2 வாட்டி, 3 1 5 4. ஸோ இப்போ நம்ம 3வது எலிமெண்ட் போறப்ப என்ன ஆகும், அதே இது 7 இருக்கான்னு செக் பண்ணி இட் இன்க்ரிமெண்ட் இட் அகைன் அ +1. ஸோ இப்போ ஏற்கனவே கவுண்ட் 2 இருந்தது, இப்போ 3 மாறிடும். நெக்ஸ்ட் 2 போறோம். 2 இந்த நம்பர் போறப்போ என்ன ஆகும், இது வந்து புது கீ. இட் நீட்ஸ் டு செக். திஸ் வில் செக் வெதர் இஃப் திஸ் 2 இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இன் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ என்ன ஆகும், பட் ஆக்சுவலா ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ஷனரியில இந்த 2 வந்து இல்லை. அண்ட் ரிமெம்பர், இந்த 2ஓ இது எல்லாமே வந்து என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா கீஸ், வேல்யூஸ் கிடையாது. இப்போ வந்து இங்க 3 இருக்கு, 3 இருக்கா டிக்ஷனரியிலன்னு செக் பண்றப்ப இது வந்து இப்போ 7ஓட வேல்யூ தான் 3, whereas 3 only checks the bunch of keys. ஸோ இங்க பாக்குறோம்ல, இங்க 7 2 3 5 இருக்குன்னா, இப்போ லெட்ஸே நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 4 ஒரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து இட் ஆட்ஸ் ஒன்லி த கீஸ் லிஸ்ட்ல. ஸோ இந்த இஃப் நம் இன் ஃப்ரீக்வன்சின்னு செக் பண்றது அர்த்தம் என்னன்னா, இந்த வேல்யூ இந்த நம்பர் வந்து கீழே இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு. இப்போ வேல்யூல நான் செக் பண்ணணும்னா இந்த இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ வேல்யூஸ் அப்படின்னு நான் செக் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். இல்லை டு பி மோர் கிளியர், இதை நான் கீஸ்ன்னு நான் என்டர் பண்ணுவேன். ஸோ இஃப் நம்ம இன் ஃப்ரீக்வன்சி டாட் கீஸ்னா ஃப்ரீக்வன்சி டாட் கீஸ்ல இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றது. ஸோ இந்த டாட் கீஸ் இல்லாட்டியும் இட் மீன்ஸ் த சேம். ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதை செக் பண்ணும் கீஸை. டு பி ஸ்பெசிஃபிக், உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி கூட நம்ம என்டர் பண்ணலாம். ஸோ இட் டசன்ட் மேக் அ சேஞ்ச். ஸோ அதே மாதிரி 2 வந்து இந்த கீழே இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம், இல்லை. ஸோ அப்படின்னா புது டிக்ளரேஷன் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் இட். ஃபைனலாக சார்ட் பண்ணுறோம் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ எப்படி நம்ம சார்ட் பண்ணுறோம்னா, நம்ம வந்து வேல்யூஸ் இந்த 3 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு, இது வந்து 1, இந்த இது 4 இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்போ இந்த மொத்த லிஸ்டையுமே ஐ ஹாவ் டு சார்ட் இட் பட் டிபெண்ட் ஆன் வேல்யூஸ். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து இருக்குல்ல, 3 இருக்கு, 2, இந்த 1, இது எல்லாமே. ஸோ இப்போ இந்த இதை வந்து நான் சார்ட் பண்றேன். சார்ட்டட் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ ஆர்டர் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம்.
ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிற ஒரு கீயுமே வந்து நம்ம லிஸ்டா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கீ கமா வேல்யூ, இது வந்து கீ வேல்யூ பேர், பட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு லிஸ்ட்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மொத்த இதையுமே. ஸோ லைக் இந்த பேர் இருக்குல்ல 7 3 5 4 இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி நமக்கு அவுட்புட் வருது. இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நமக்கு தேவை ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ லைக் திஸ் ஸ்டெப் would give us இந்த bunch of values. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரீக்வன்சி டாட் கீஸ் வந்து இந்த வேல்யூஸ் கொடுக்கும். அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டாட் வேல்யூஸ் வந்து இந்த இது கொடுக்கும். அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டாட் items வந்து as you can see this gives us the items list. ஸோ இது வந்து இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஐட்டம் வந்து அதே கீ வேல்யூ வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு மாற்றி கொடுக்கும். ஸோ ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் மொத்த இந்த இதை வந்து ஒரு லிஸ்டா நமக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் ஐ ஷுட் சே. ஸோ அந்த இதில் வந்து வில் கெட் இட். ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சு அவங்க எல்லாருக்கும்? ஹலோ, எஸ் சார். புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. ஓகே. ஸோ ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா, வில் பி சார்ட்டிங் திஸ் அக்கார்டிங் டு த செகண்ட் எலிமெண்ட். ஏன்னா நமக்கு தேவை வேல்யூ தானே. ஸோ இந்த வேல்யூக்கு தான் வந்து நம்ம சார்ட் பண்ண போறோம். அந்த சார்ட்டட் ஃப்ரீக்வன்சி தான் இங்கே நடந்திருக்கு. உங்களுக்கு லாம்டா தெரியுமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, லாம்டாவோட ஒர்க்கிங். லாம்டா எக்ஸ் ஆஃப் x1 என்ன பண்ணும்னா, இந்த ஒரு ஐட்டம்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், இது வந்து 0th எலிமெண்ட், இது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், அதை கன்சிடர் பண்ணி நீங்க சார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு இல்லை இது குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா 2 ஃபார் லூப் போட்டு கூட இங்க பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபார் கீ கமா வேலன் ஃப்ரீக்வன்சி டாட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இது வந்து இப்போ இந்த கீ வேல்யூ பேர் மாதிரி வரும். ஸோ பிரிண்ட் கீ டாட் வேல்யூன்னு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ஐ கேன் சார்ட் இட் அவுட். இப்போ லெட்ஸ் சே okay, I'm adding it to a new list of a is equal to let's see what is list of a. Oops. ஸோ நமக்கு இந்த ஆர்டர்ல இருக்கு வேல்யூஸ் இப்போ. ஸோ இப்போ லெட்ஸ் சே லிஸ்ட் ஆஃப் a dot sort. Oh wait, we have to sort oh, oops. Anything, right? Sir, reverse equal to true, sir, double equal to single equal. Yeah, that's fine. Anyway, mistake. Yeah. இப்போ இந்த லிஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சுல்ல, இதுல இருந்து we can say that first highest occurring elements வந்து இந்த 2 நம்பர் நம்ம சொல்லலாம். அவ்வளவுதான். புரியுதா எல்லாருக்கும்? நான் அதே இதை தான் இங்க கீ இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா எக்ஸ் ஆஃப் ஒன்னு போட்டது. இது உடனே டக்குன்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கலாம், பட் அதே ஆப்ரேஷனை நான் இங்க பெருசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளவுதான். புரியுதா?
Hello. Yes, sir. Yeah, so டிக்ஷனரியோட லைக் மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா லைக் உங்களால வந்து இது ரொம்ப நிறைய விஷயம் வந்து கொஞ்சம் குயிக்கா இருக்கும். இது வந்து ஹேஷ் மேப் பேசிக்கா டிபெண்ட் பண்ணி வர ஒரு கான்செப்ட் இது. ஸோ yeah, just wanted to let you know. So futurely, if you guys want to try this out, you can. So that's good. As for the fifth question, நீங்க கேட்ட டவுட் நான் திருப்பி ரீசெக் பண்றேன். ஸோ ஐ குடன்ட் லைக் நானும் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கல. பட் நான் இது பண்ணிட்டு போஸ்ட் ஆன் டிஸ்கார்ட் இல்லை உங்க யாருக்காவது நான் அனுப்புறேன். அண்ட் யூ கைஸ் கேன் செக் இட் ஆன் ஃப்ரம் தேர். ஓகே. Okay, I'm just stopping the recording now.